we have seen the tear down method, in which tear down means dismantling the part, and why this dismantling is required for the industrial point of view, and what is its actual need in industry. So that we have seen, through which what should be the questionnaire we need to follow for dismantling the things, that we have seen. It is also called as a reverse engineering, and we have seen the difference in between reverse engineering and dismantling the things. So I have given these things, gathering of data, visualization, we need to show the analysis also. And we have written this, the structure of, or the block diagram for maintaining tear down process. So these are the somewhat process which we have discussed. After that, we have seen about the benchmarking criteria. So benchmarking is nothing but it is the standard or improving something uh, as compared to previous or as compared to the current technology. So that we called as a benchmark. So benchmarking companies we have seen one of the examples. We have seen the Toyotas, Intel, and their benchmarking parameters. After that, the process. So what should be the criteria? Of course, there is a criteria as like input study we need to consider. Then after that, we'll have to decide the design, development, implementation, and testing. So that should be the process we need to follow. So some measures I have mentioned over here, that also we have discussed. So benchmarking is the continuous improvement property. So the designer or the particular company need to prove every time for their uniqueness. So that we called as a benchmark, and for that up and downs are there. So according to that, we have seen, I think, Nokia example. So some kind of the benchmarkings are required. So why, what, in another words, we have seen that. After that, the basic process, three major parameters, or we can say it is advantages. We must define the input or raw materials for required development of the product. We must require the process. We have to define the process by the discussion or brainstorming session. And after that, we'll have to go for the what should be the time required for manufacture it, and what should be the costing. So apart from this also, this is the important one, competitive strategy we have seen that we need to follow, then we can stand in the market. So various limitations we have seen. So comparison, that is incorrect comparison is also matter. I cannot compare Wagoner with Mercedes Benz, or I cannot compare the facilities of a simple hotel and five-star hotel. So these things are there. After that, we have seen the process, and we have seen in one slide what we have learned in previous things related to the benchmarking. So all the things are mentioned over here. Then analysis, it means why the company should be the top and what should be the gap that we need to find out. So interpretation also required. So action, of course, what are the steps we need to take. So recalibration also required, and through which we can go for the next step. And these are the types, what and how or who, so that we have decided, and through which we can develop the product by the process that we called as a benchmarking. These are the two links I have given, you can watch whenever I share this PPT. And after that, the second parameter of this chapter, third unit, is related to the value engineering. So we are going to learn about, just wait. हा बोला की सर. मी तुम्हाला तेच सांगणार होतो, सुशील आहे, तुम्ही फोनच उचलला ना. मी सुशीलशी बोलणं पण झालं. सुशील म्हणला मी लगेच निघतो. सर काय उचलत नाहीत फोन. मी म्हटलं माझं पण उचलणं झालं. हां, हां. अहो मी तुम्हाला तेच म्हणत होतो, आणि आम्ही काल दोघं गेलो असतो ना घरी, तुमच्या मुलाला दवाखान्यात नेलं असतं. हां. हं. ठीक आहे, मग काही प्रॉब्लेम नाही. ते गोळ्या बिळ्या चालू केल्या का? औषध, हां, त्यांना औषध आहे. हं. चालतंय. मग काही प्रॉब्लेम नाही. चालेल. मी ओके, या. हां. Okay. So next part is about related to the value engineering. Basically, what happened in case of the value engineering, we have to define the values.
of the particular product, whichever be the product I'm going to develop, that should have some value, and value comes from function and cost. So that is the basic features of the values. Someone has defined some price of the particular component, that again depends on the value consideration. So that's why you can see the value related with the Nike shoes, and the shoes are available on road. So that is the different. So value is different. Why? Of course, no matter the charges and the requirements are different. So the conditions, space availability, electricity, AC, and all those things are different. But value comes from its function, its standard, and cost. So on the basis of that, values are defined. In our overall life, you can see everywhere the values are defined as per the structure, and you cannot see like this somewhere values are too much far. It is not like that. For the same category components, the values are in between the range. It is not exactly same, but in between the range. So that range will have to define wherever I'm as an engineer, I want to develop the product, I should define the things. So that's why the value engineering is important. So here, this is the actually Dubai University slide actually I have referred, and he has explained very well for the value engineering. So that's why I have quoted over here. You can see we are going to learn about this value engineering. First of all, history. Who has developed this concept about value engineering? Then value concept. Then what should be the value engineering implementation of value engineering? What are the principle and some case studies he has given. And lastly, he has given concluded the thing in between function and cost. So these parameters we are going to learn over here. Now see, this will be the Doran Miles. He has actually defined this concept. Basically, he has defined while defining the values of the particular product, we need to decide the efforts also. So what kind of the efforts? Suppose while manufacturing the mechanism or assembly or anything else, for that we'll have to require or we'll have to think the steps. And for that steps, we require the running process, or we must want the process. So to adopt that process, so some effort should be there required, because not all the things are available in single area or single place. So that's why that efforts need to consider, and accordingly we'll have to define the value he has explained. Right now I'll quote here one example also. You can see the petrol and diesel prices are different for different region. You can see it is not that much far distance for far costing in between that, but the different values are for the different region. Again, that will be the availability of the structure, transportation, the distance from where we can purchase that oil tank and all that. So likewise the changes all occur. So this Doran Miles has suggested, Lawrence Miles has suggested what should be the efforts required to produce that product. We need to consider, and on the basis of that we'll have to consider the value. So after that, what is a value? He has given the definition: the minimum money which has to be expended in a purchasing or manufacturing a product to create the appropriate use of the esteem factors. So here, of course, the minimum value, it depends on the particular component features, correct? Minimum value. So it is not like that I will have to purchase Reebok shoes from road. It is not like that. It is the just things that the quality should be there, and the structure through which we can purchase the things, that will have to esteem factors, correct? So that will be the value. So I think the related to the value engineering, you have understood what is its basic concept behind the value engineering. Have you understood, Satish sir? Yes, sir. Okay, okay. You can just write down this point. Value engineering. You can write this author also, Lawrence Miles. आता ऑथरचं लिहायला काय सांगतो मी, कदाचित पुढे जाऊन तुम्ही रिसर्च पेपर पब्लिश करणार असाल किंवा तुम्ही सेमिनार करताय, त्या केसमध्ये डायरेक्ट जर तुम्ही लॉरेन्स माइल्सचे रिसर्च पेपर काढले, तुमचे सब्जेक्ट रिलेटेड असतील तर तुम्हाला तिथं त्यांना कोट करता येतं. Correct? Or else, in case of the oral also, you can refer this. That's why Lawrence Miles, he is the founder of the value engineering. And after that, you can write this, the definition of value engineering. So lot many definition I have quoted over here for the value engineering.
So you can just write down the key points. It is the minimum money or value which has to be expended in a purchasing or manufacturing a product to create appropriate use. Appropriate means warranty guarantee, that kind of the use with esteem factors, with esteem factors. And just circulate the message among the students. So we are going to cover 6 units, because university day before yesterday they have given the instruction. The 70% syllabus is only required for law persons, law colleges, not for engineering colleges. So for our case, they are going to take a end same exam on the basis of 6 units. So be prepared for that. And I think as per the discussion of the previous session, you have started the MCQs or collecting the MCQs. Because see, if I am finding the MCQs, that will be the little bit limited because of my time. But if you are finding the things individually, at least 3 people are regular in our class. So if we find the MCQs for the particular unit, definitely it will help us, and we can combine the things. And that data should be the gathering data is important, and through which we can easily get the maximum pointer. So right now you have to take the benefit of this corona pandemic, because recently the result has been declared for my second year student, and they have given the exam in the month of May, and right now their results have declared, and they have got 9.6 pointer. So that much difference is created. So as a student, I was in Walchand College, Sangli. Uh, Total regular attending the session and all that regular studying, I have reached up to 8 point something. So right now, the students, due to Corona pandemic, without any effort, they can reach up to 9 point something. So it's matter of time, of course, but you can take a benefit of this. You can gain your marks, and of course, it will help in your industries or company while placing. Okay, so this is about the value. Then, as I told you, the basic function of the values are the utility or function, how it works, and with respect to cost. So through which we can define the value. Here also again different kind of the wording is there. Value is the lowest price you must pay to provide a reliable, means quality, reliable function or service. So that definition is provided by Miles. Of course, the lowest price through which we can get the reliable outcomes or reliable functions. So that we called as a value, and the basic factors are the function and cost. As I told you, the function means working quality, and the cost for that respective quality, what are the efforts can be taken by the engineers, that will be the cost. So through which we can define the value, and it is just a ratio. So you can write the value in another words, one to in keyword point of view. Don't copy all the things. And the ratio you can write the function with respect to utility we need to consider. Okay, it is related to the function and cost. So while defining the values, various parameters are included. So such as we'll have to define what will be the unnecessary time required for it. So we'll have to reduce it. So one by one, we'll have to see the parameter. So first is waste cost. So waste cost means unnecessary things we need to delete or we need to avoid while developing the product.
So for while deciding the value of the particular product, as like you can see the points are quoted, the low time for designing, of course we'll have to consider lack of information, of course, through which we can proceed, the product will not work. We cannot define the proper values, lack of ideas, negative prejudice, lack of experience, weakness in human relation and multi concept. So these are the requirements, and if we can fulfill these requirement rigorously, then our product, whichever we the develop, that will be the better. Of course, so lack of experience is, I'll quote here one point. In case of the lack of experience, suppose I was in different company and I have done there the quality analysis audit, or while measuring the defining the specification of the particular product, and I just switched the company in the same quality department, and I thought this will be same as like previous and I am going to do this. But as an engineer, we'll have to define, or we'll have to decide, the products are different, what should be the requirement, what are the parameters earlier audit or specification definition, what they have defined in a particular company, according to I should work. So for that again I will have to spend, or again I will have to take a knowledge, then I will have to go for the further process. So it is not like that I am having experience and I'll start the work directly. It is not like that. So this we called as a lack of experience. So to avoid this, or to, these are the points, if we are not taking seriously, then definitely our time as well as a value get reduced for the particular development of the component. So you can write the waste cost while defining the values. Of course, unnecessary cost we can say. So that will be the low time of design. काहीतरी पटपट डिझाईन करून दिले, इन्फॉर्मेशन माहित नाहीये, आयडियाज क्रिएट नाहीयेत, सांगितले तसं करतोय. So no, it's of no use. So these are the best time while developing the product and deciding the value of that particular product. लिहिलं सर. झालं? हो लिहिलं झालं. Okay. Now, what is value again? So these are the lowest price which we can get in reliable quality. So here also I got the slide. I'll just read. Value engineering or analysis is a management technique that seeks the best functional balance between the cost and reliability and performance of the product, project, process, or service. So that we called as a value engineering. In this case, how to study? So one by one I'll quote here. The job plan I will have to make. Job plan means the plan to define the value, and the process will have to mention. So value engineering is often done by systematically following a multi-stage job plan. So definitely we'll have to follow the multi-stage. So that's why we have quote here. See, multi-concept. So that will be the multi-points, because suppose one point or one concept is not work. In that case, I will have to replace the things by second concept. It is not like that we'll have to reject the plan, or we'll have to reject the product, or we'll have to stop the development of that. It is not like that. So there will be the multi actions will be required, and for that we'll have to define the steps, procedure, and that procedure will have to say that that is the development of the job plan. So Larry Miles again, Larry means of course this founder. Original system was 6-step procedure, which is called as a value analysis job plan. So he has mentioned the procedure steps for developing that value analysis job plan. So these are the steps, and these are the steps from starting to end of the product, for that defining the value. Of course, while taking the um, costing related to that particular product, we need to consider this process. We need to consider the effort required, and he has mentioned the steps. I'll read. Orientation, what should be the structure of the product. He has we have to define as a team, not as a single person.
Then we'll have to collect the gathering the information, we'll have to define the function, and in that function we'll have to do something more innovative that we called as a creative structure we'll have to find, and then we'll have to make the evaluation whether that creative nature is workable or not, that we'll have to define. After that we need to go for the development of the things, then that development will have to authorize, or we'll have to take the audit that we called as a presentation, and then after that we'll have to go for the implementation and follow. Of course, this is the process, or job plan is nothing but it is the steps for which, or any product for development required, the basic steps, and on the basis of that steps I will have to define the value of the particular product. So you can just write down the job plan. Under this the steps are first to 8 you can write, and it is not like that only 8 steps are there, so minor steps they have neglected here. You can write in your own ways, no problem. The job plan, the steps are there, and the miles has given the description related to these steps. Orientation means what, information means what, creativity means what, evaluation why it required, development procedures are required, what how to select, the presentation nature, and the implementation and follow up. Once the product has developed, it is not like that we'll have to develop the part in a 2 to 3 numbers. We'll have to, if it is a fruitful, then we can develop that product in mass quantity, correct? And after some time we can make the modification, make the creative structure, and again we'll have to develop the nature same product in a different ways. So these are the actually basic steps. Actually, I am going to take a unit test because almost all the subject teachers have covered at least 2 to 3 units. But right now we have not such kind of the instruction from the SPPU about unit test and all that. But there might be chances in next week. We are going to conduct the MCQ based unit test. Current while giving the INSEM marks, 50 marks are there for INSEM. We should have some strong proof that you are learning, you are in this phase, and you are giving the, you are doing the procedure what are the required to complete the ME. It is not like that case someone asks how you have completed this, show me the proofs. So in that case we'll have to follow the procedure. So remember, if possible today I'll discuss with the HOD and display the notice. झालं सर हे झालं. Okay, one by one we'll see. In case of the orientation, we'll have to define the structure from scratch. And for that, we'll have to consider the condition. What are the requirements? So here I have mentioned identify issue. So we can say as a market survey or market study. What is exactly issue and how I can get the new thing from that issue. So that I should find. So identify issue, here I quote one example, one of a video I have seen in WhatsApp yesterday. So one person, I forgot his name. So he was studying in engineering, and after engineering means in third year of engineering, he defines that from his end. Uh, there is no something challenging here. So he was thought while taking the admission for engineering, I should do something new and something creative to the society, and that's why I have chosen this field. But up to third year, he realized that, of course, he was not that much sincere or talented in his study, he said, and he has defined that what should I do. So from third year, he left the college, he left the engineering, and he has joined the robotic course, robotics and automation. And after survey, this identify, he has identified the issue that some persons or some people don't have hands. काही काही जणांचे कोपऱ्यातून हँड नसतात, हात नसतात, खांद्यातून नसतात, काही जे असेल.
तर त्या केसमध्ये त्यानं हे ठरवलं की ड्यू टू बिकॉज बाय युझिंग दिस रोबोटिक टेक्निक वाय वी कॅनॉट प्रोव्हाइड द हँड्स. मग त्यासाठी तो बऱ्याच कंपन्या फिरला. त्याच्यात त्याला असं ऑब्झर्व झालं की एका हँडची किंमत जवळजवळ 20-20 लाख आहे. तर ते काही परवडणारं नाही आहे सामान्य सोसायटीला किंवा एक पर्टिक्युलर मिडल क्लास लोकांना. So he has developed the program in a robotics. I'll share that clip also. Develop the program in a pick and place arrangement in a such a way that, and he has given the very less cost. I think in म्हणजे हजाराच्या दरम्यानच काहीतरी आहे ते. तर त्या पद्धतीने त्यानं ते ट्रायल्स घेतल्या. जवळजवळ एक 60 लोकांवर ट्रायल्स घेतल्या आणि प्रत्येकाला तो हँड लावून तो वर्क करतोय का नाही, त्याचे मोशन कसे होते. समजा तुम्ही खांद्यातून प्रेशर दिलं तर ते वर्क होते का नाही ओरिजिनल हँडसाठी, आणि या पद्धतीने त्यानं ते हँड तयार केलं बरं का. सो नाव ही सॅटिस्फाईड आणि आता ते NGO चालवतो आणि पुढे त्याची कंपनी आणि या सगळ्या गोष्टी म्हणजे अशी हे आहेत. सो हे झालं आयडेंटिफाय द इश्यू. म्हणजे सगळेच इंजिनियर इश्यू आयडेंटिफाय करतात असं काही होत नसते. तो त्याला कीन इंटरेस्ट लागतो फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग डीप नॉलेज घ्यायची तयारी लागते. आणि थर्ड थिंग एक्झॅक्टली पॉईंट्स कुठले आहेत ज्याच्यावर आपण काम केले पाहिजे ते महत्वाचे. जसं की आता तुम्ही सेमिनारचं मी तुम्हाला सांगितलं लोकांना किंवा हे करा हे पॉईंट्स. तर बऱ्याच लोकांचे आता डिझाईन पर्सन्स आहेत, डिझाईनचे स्ट्रीमवाले किंवा तुमच्यातले असतील. बऱ्याच जणांनी मला रिपोर्ट्स पाठवले, प्रेझेंटेशन्स पाठवले, तर त्याच्यात अप टू द मार्क नव्हतं. सो त्याच्या पद्धतीने मी त्यांना गाईड केलं आणि त्या पद्धतीने आता त्यांचं काम चालू आहे. सो हे हळूहळू शिकण्यासारखं आहे. सो विल हॅव टू आयडेंटिफाय द इश्यू. कारण तुमचा जर ह्याला कोरिलेट केला तर तुमचा सेमिनार हा इश्यू आपण आयडेंटिफाय करतो. मग तो कशातलाही असेल, मोल्डिंगमधला असेल किंवा डेव्हलपमेंटमधला असेल किंवा आता डिझाईनची पोरं माझी प्लास्टिक मोल्डिंगमध्ये करतात डिझायनिंग. तर या पद्धतीने पण असेल. तर आयडेंटिफाय इश्यू इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि त्याच्यावर आपण काम करू शकतो. ज्या गोष्टी आहेत आणि त्याच मार्केटमध्ये सेम पद्धतीनं आणल्या तर त्या प्रोडक्टचा काही व्हॅल्यू अशी ॲज सच राहत नाही, मॅनिश होतं ते. मार्केटनुसार बदलत गेलं पाहिजे आणि टेक्नॉलॉजी चेंजेस झाले पाहिजेत. सो ओरिएंटेशन फेज ऑफकोर्स रिलेटेड टू द इनपुट वी कॅन से. विल हॅव टू आयडेंटिफाय द इश्यू, डिफाईन द प्रायोरिटीज ऑफकोर्स. काय गरजेचं आहे त्या पद्धतीनेच गेलं पाहिजे. कारण बऱ्याच वेळा काय होतं, आपण काय गरजेचं आहे सोडून आपल्याला काय भारी वाटतं ते करत बसतो. सो त्याच्यात फार वेळ जातो. म्हणजे बरीच लोकं आता मी बघितलेत सेकंड इयरला जी माझे ME ची पोरं आहेत, जी की बाबा प्रोजेक्ट करतायत. तर त्यांचं काय असतंय, की प्रोजेक्ट डिफाईन करायचं, टायटल डिफाईन करायचं आणि त्यांना येते ते करायचं. म्हणजे त्याला काही स्ट्रीमलाईन नाही किंवा स्टेप्स नाहीत. त्याला येते ते करायचं आणि सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन ही सर मी केले. इट इज नॉट लाईक दॅट. ठीक आहे. सो दॅट शुड बी द ओरिएंटेशन. सो फॉर दॅट एनी स्टडी म्हणजे हे तुमचं सेमिनार असेल किंवा प्रोजेक्टसाठी असेल, ही स्लाइड ही फार महत्त्वाची आहे आणि ह्याचे पॉईंट जे आहेत ते तुम्ही अडॉप्ट केले पाहिजेत रादर while deciding the things as like identify issue, priorities, draft. Will have to define the objective, methodology. हा वेगळाच कन्सेप्ट आहे. ऍक्च्युली तुम्ही डिफाईन करताना ऑब्जेक्टिव्ह आणि मेथडॉलॉजी हे कोरिलेटेड असतात. म्हणजे मीन्स व्हॉट, जर पहिलं ऑब्जेक्टिव्ह माझं असेल एखादं की बाबा टू डिफाईन द प्रोसेस, तर मेथडॉलॉजी असते की कुठली प्रोसेस ऍक्च्युअल असतं ते. सो हे कोरिलेशन असतं. बरेच जणांना ऑब्जेक्टिव्ह मेथडॉलॉजीचा फरकच माहित नाही. ऑब्जेक्टिव्ह 10 असतात, मेथडॉलॉजी 2 असतात. not workable. So that's why this will have to define. Then establishing the evaluation factor. Evaluation factor means what are the parameters we need to consider. कारण बऱ्याच वेळा डेव्हलपमेंटमध्ये काय होतं, नंबर ऑफ पॅरामीटर्स, कुठलीही पॅरामीटर तुम्ही घ्या की नंबर ऑफ पॅरामीटर, आणि प्रत्येक इंजिनियर सगळेच पॅरामीटर घेऊन नाही डिसाईड करू शकत. अनएंडिंग पॅरामीटर्स आहे. तुम्ही विचार कराल तेवढे पॅरामीटर. मग कुठले करायला पाहिजेत, प्रायोरिटी बेस्ड विच आर रिक्वायर्ड. So from our intellectual point, we'll have to define the things. Then establishing factor, as I told you, determine the study team. Of course, स्टडी टीम मध्ये फक्त हुशार मुलं पाहिजेत असं काही क्रायटेरिया नसतो. स्टडी टीम मध्ये सगळे लेवलचे पाहिजेत. फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू R&D डिपार्टमेंट, या सगळ्यामध्ये जे काही येतात त्या प्रोडक्टच्या रिलेटेड पॅकेजिंग पर्यंत जे काही लोक येतात, जे काही डिपार्टमेंट येतात ते पाहिजे. सो दॅट विल बी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन आपण म्हणू शकतो. Then collection of the data and prepare the value study. So this we called as a orientation phase.
we'll have to define the orientation of the particular product. So just write down these things. झालं का रे? Yes, sir. Yes, sir. Or Yes, sir. okay. Next is info. See, these are the steps we are going to learn. Orientation, information, and all that. Now in case of the information, we have seen lot many times how to gather the information through the Twitter, through the Google. The many more searches are available with free of cost. So that can be referred. So information. So here one line is very important. You can see information phrase. True need of project. That will have to define true need of the project. So that is very important. And the areas of high cost or low worth are identified. That is very important. So just write down these two key points: actual need and the costing related with the worth structure. Okay. Now after that, functional phase. Of course, functional means we'll have to perform the work. So functional analysis outline the basic function of the product using now verb and noun such as boil water. This is just an example in case of our kettle. Of course, boil water is its function. कळत आहे कारण कोल्ड टी ठीक आहे म्हणजे कोल्ड कॉफी असते पण कोल्ड टी कोण पित नाही जनरली सो दॅट फंक्शन इज इट शुड बी बॉईल that we need to perform whatever be the mechanism we are going to develop. We have to define the function, what are the major parts in that. After that, creative phase. Now the function is defined. Function means the process, work, how it works. Now it's our duty in that work, what should be the new thing I should add so that whatever be the defects in earlier process that we can eliminate easily. So that we called as a creative phase. Of course, the brainstorming session is required, and in that we'll have to include all the departmental heads for the discussion, and then we'll have to define the creative structure. कारण जर डिझायनरनं काहीतरी क्रिएटिव्ह केलं तर ते डेव्हलपमेंट किंवा प्रोडक्शन स्टेजला किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग स्टेजला माहीत पाहिजे. डायरेक्ट त्यांना ब्लँकली जाऊन तयार करा म्हणलं तर नाही होणार. त्यासाठी प्रोसेस डिफाईन करायला लागेल, त्यांना मटेरियल डिफाईन करायला लागेल अँड सो ऑन. सो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन इज दिस काइंड. समजा पॅकेजिंगचा एखादा हेड आहे, तो काय विचार करणार, हे जे तुम्ही काय तयार केले त्याला मी सिस्टमॅटिकली कसं पॅकेजिंग करता येईल, डिस्पॅच कसा असेल माझा आणि किती असेल, काउंट काय आहे, त्याचे स्ट्रक्चर, साईज, शेप वरून ते सगळं डिफाईन होईल. सो दॅट वी कॉल्ड एज अ क्रिएटिव्ह फेज. सगळ्यांचं पार्टिसिपेशन महत्वाचं आहे. After that, evaluation phase. In case of the evaluation, of course, while evaluating the things, we have to perform the checklist. We have to do the checklist and work accordingly. So that will be the evaluation phase. So they have mentioned some things. The value analysis team ranks the ideas found to be irrelevant or not worthy of additional study are disregarded. We'll have to eliminate those ideas that represent the greatest potential for cost saving and improvement are selected for the development. Of course, cost saving म्हणजे क्वालिटी ढासळली पाहिजे असं नाही बरं का. So reliable quality should be there.
and according to cost we need to consider, and then we'll have to start for the evaluation or development phase. Next will be the development phase. In that case, the systematic proposal will have to develop, systematic steps will have to define, will have to circulate that steps with time bound, and then start the procedure. असं नको की प्रोडक्शन डिपार्टमेंटला 1 वर्षाने तो प्रोडक्ट येईल डेव्हलप करायला, आम्ही डिझाईन 1 वर्ष करतो. इट इज नॉट लाईक दॅट. Now the presentation stage. In case of the presentation, we can actually how it works, what are the previous function and what changes we have made, that we called as a presentation. Or as I told you, the multiple concept we must ready with us. If some concept is fail, and in case of the development we realize that it is not workable, so from scratch or from the start we cannot change the things. We'll have to use the alternate method for the developing that particular product. This we called as a presentation phase. Of course, in case of the implementation follow-up, whether whatever be the parameter we have developed or product we have developed, that will have to dispatch or display in the market, and after few days we can collect the feedback of that particular product, how it works, how it whether the customers are comparing with the previous structure, what are the new things, whether customers are really want such kind of the product, really they are interested in this, what should be the changes. So this follow-ups or feedback will get the idea for development of a next product. So that will be that are the steps while maintaining the value analysis in case of the preparing job plans. So I hope you get clear up to this. These are the steps 1 to 8. Is it clear? Yes, sir. Yeah. Now after that, the purpose. Why to define the value? Can anybody tell me? Simple words. Why to define the value? Hitesh, can you? Pratiksha, Yes, sir. can you define me? What is the purpose of defining the values? एखाद्या गोष्टीची व्हॅल्यू का असावी? Sir, important आहे because of व्हॅल्यूज नुसार आपण कॉस्ट ठरवू शकतो ना, त्या दिलेस त्यानुसार. Okay. Satish sir, Yes, sir. from your side, any answer? To give the best functionalities within the best possible lowest cost Correct. to the market. Correct. To the That is the market. definition of value engineering. Yeah. Of course, as sir said, it the purpose is related with the function and cost. That's it. So that's why we have written the ratio, and that's why we are going to develop the value. जर एखाद्या गोष्टीला व्हॅल्यू नसेल आणि त्याचं काम चांगलं असेल, तर ती गोष्ट त्या ठिकाणी जास्त काळ टिकत नाही. हे असे स्ट्रक्चर होतात. सो दॅट विल हॅव टू, जर फंक्शन असेल, समजा इंडस्ट्रीच एक्झाम्पल घ्या, एखादा माणूस आउटस्टँडिंग आहे, त्याचा पगार 20,000 आहे, आणि एक दुसरा आहे की निवांत आहे, 1,00,000 पगार आहे, तर तो माणूस तिथे जास्त काळ टिकू शकत नाही कमी पगाराचं. का? कारण त्याचे फंक्शनॅलिटी, त्याचे नॉलेज त्या बेसला, त्या लेवलला सुटेबल नाही. Correct. So this will be the purpose for the any value. So that's why purpose I have quoted over here. We'll have to define the best design, best alternative by this value. We'll have to reduce the cost. We'll have to discuss about this cost. We can improve the quality with respect to cost. We can increase the reliability, availability, functionality of that particular product. So of course we have to enhance the customer satisfaction. We can improve the things, we can identify new problems by feedback, and the development as per the recommendation of the customer we can do. So these are the basic purpose, and through which we can define the values. So write down the purpose 1 2 3.
Okay, so these are the purpose. Now there are some up and downs while defining the values. Now this chart is related with the cost or saving with respect to time. So many times what happened, the particular product which are in the market, whatever with the values we have not we have defined, that are not up to the mark from customer point of view. In that case, the selling of that particular product is reduced. So you can see this graph, this one. Initial stage, the people or persons don't know because of the different existing things, or because of existing component structure. They are not aware about the things. So that's why that product is not gain, or that product will not satisfy the need of the customer. But whenever with the usage of the product is going to increase, and the feedback from that, it will realize that this product is of course better as compared to previous, then its value is goes up. You can see this curve. So this will be the nature of the particular development of the product while defining the values. While defining the values, suddenly increase होत नाही, स्टेप बाय स्टेप जातो. इथे मी स्टेप्स लिहिलेत, प्लॅनिंग अनालिसिस, स्कीमॅटिक डायग्राम असेल, तुमचे डेव्हलपमेंट असेल, वर्किंग असेल, आणि या पद्धतीने इन्क्रिमेंटल त्याचं होतं. बऱ्याच केसमध्ये असं असतं, प्रोडक्ट लॉन्च केला अँड व्हॉट एव्हर बी द प्रोडक्ट वी हॅव लॉन्च्ड, सो फर्स्ट त्याचा फार गाजावाजा झाला, आणि नंतर त्याच्यात काही नवीन असं काही जाणवलं नाही, आणि परत त्याचे डिक्लिनेशन झालं. So such kind of the things are with the particular product. So that kind of changes are occur with respect to cost and time. And here also they have mentioned the process wise also. म्हणजे प्रोसेसमध्ये पण तसं होतं. कधी कधी प्लॅनिंग प्रोसेसला असं वाटतं की अरे यार, आपण कुठला प्रोडक्ट डेव्हलप करायला, तो वर्केबल आहे का नाही काय माहित नाही. मग डिझाईनला स्टेपला जातो आपण, परत डेव्हलपमेंटला जातो, आणि टेस्टिंग केल्यावर आपल्याला अंदाज येतो की ओके, इट इज व्हॅलिड. सो देन इट्स लेवल इज रेज. सो लाईकवाईज. आणि उलट पण होतं कधी कधी, बाबा एखादा प्रोडक्ट केलाय, निम्म्याच्या वर काम झालेलं आहे, आणि आता तर कम्प्लीट करायला पाहिजे, तर कम्प्लीट करायचं म्हणून करतोय. सो दॅट विल बी द रिडक्शन. याच्यासाठी मी तुम्हाला बरेच एक्झाम्पल्स आहेत. सो जस्ट आय कोट वन एक्झाम्पल. बरेचसेच मूव्हीज तुम्ही बघितले तर रखडलेले असतात, तर ते आता कम्प्लीट करायचे म्हणून केलेले असतात. तर त्यांचं म्हणजे या पद्धतीने त्यांचं सेल होत नाही, किंवा त्यांचं प्रॉपर प्रॉफिट पण निघत नाही. तर त्या पद्धतीने पर्टिक्युलर प्रोडक्टसाठी पण हेच स्ट्रक्चर. सो दिस इज अबाउट द कॉस्ट और सेव्हिंग इन केस ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम स्पॅन आणि कॉस्टचं रिलेशन फार महत्वाचं आहे. त्याच्यात फंक्शन जेवढं स्ट्रॉंग असेल, तेवढी तुमची कॉस्ट जास्त किंवा व्हॅल्यू तुम्हाला जास्त देता येईल त्या पर्टिक्युलर प्रोडक्टसाठी. सो इज दिस अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay, just draw this from your end. सेमिनारचं प्रिपरेशन. प्रतीक्षा, तुम्ही आडेवर मॅडमचे झाला का कॉन्टॅक्ट? तुमचं पुढं काम चालू झालंय का? हा येस सर, बोलले मॅमशी. मॅमने टॉपिक वगैरे सांगितलं, पेपर वगैरे काढले. मॅम म्हणल्या फायनल बनवून मला दाखव. ठीक. सतीश सर, तुमचं काय स्टेटस आहे? सर मी ते सब्जेक्ट आणि काय स्लाइड्स तयार केलेले आहेत. मी काय करतोय, आरई इन मेडिकल फील्ड, ऍडव्हान्टेजेस ऑफ आरई इन मेडिकल फील्ड. ओके. मेडिकल फील्ड्स मध्ये आता मी डिजिटल डेंटिस्ट्री आहे. आता पहिलं ते प्लास्टर ऑफ पॅरिस काइंड ऑफ करेक्ट यूज मटेरियलचं हा, म्हणजे त्याला बाईट करून ते इम्प्रेशन घ्यायचे. आता तर स्कॅनर आलेत, ते तोंडातून फिरवल्यानंतर ते दात वगैरे सगळे स्कॅन करून तुम्हाला डायरेक्ट टेस्ट देतात. बरोबर. त्यानंतर आपलं नी इम्प्लांट असेल किंवा हिप जॉईंटचं असेल बोनचं, तर ते तोशिबाचं वगैरे जे MRI स्कॅनर्स मशीन्स आहेत, त्या बोनचं एसटीएल्स देतात आपल्याला. म्हणजे हाड कुठं तुटलंय, काय तुटलंय, त्यानुसार मग ते त्याचं एक आर्टिफिशियल बोन बसवायचं तिकडे. तर तर मग त्यासाठी रिव्हर्स इंजिनिअरिंगचा एक वरदान आहे ते.
मेडिकल Correct. फील्डसाठी. हम्म. परत अजून याचं आपलं हँड आर्थोसिस, म्हणजे हम्म. आता बाईक वरती वगैरे जाताना किंवा ते ग्रिप्स असतात, तर ते हम्म. ग्रिप्स प्रॉपर आपल्या हाताच्या हिशोबाने कस्टम ग्रिप्स घ्यायचे आहेत हम्म. बनवून. तर ते हँड स्कॅन करायचं आणि त्यानुसार ते बनवायचं. हम्म. आणि तसंच आहे. आणि परत तुम्ही जसं म्हटले ते बाबा हात नाही एका ह्याला, तर हम्म. ते किंवा पाय नसेल तर त्याला ते आर्थोसिस म्हणतात त्याला. ओके. म्हणजे तर ते आर्थोसिस जे आहे, ते आर्थोसिस साठी पाय आर्टिफिशियल बनवायचे आहे. बर. त्याच्यामध्ये पण ते आता कुठून पाय तुटलाय तर त्याची कंडिशन, त्याला ते मॅचिंग करणार आणि दुसऱ्या पायाचं स्कॅनिंग करून घ्यायचं आणि त्याला तो बॅलन्स झालं पाहिजे बरोबर. गोष्टी. तसं तसं ते डिझाईन करायचं पायाचं. ते एक आहे. अजून परत आर्थोटिक्स म्हणून असतात, जनरली ते बुटात वापरतात, इनसोल्स म्हणतात त्याला जनरली. असं जे रनर्स वगैरे जे असतात, मॅरेथॉन रनर्स, किंवा त्यांचा पाय पडल्यानंतर तो वाकडा पडतो बरोबर. किंवा हे होतं, किंवा आपल्या चपल्या एकाच बाजूला झिजलेल्या असतात, आपण बघतो करेक्ट. गावाकडे असं. तर त्याच्यामुळं जे बॉडीमध्ये जे डिफेक्ट्स येतात लॉंग टर्म साठी, कंबरदुखी म्हणा, पाठदुखी म्हणा, तर ते 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 आर्थोटिक्सनं आपण हे करू शकतो, काढू शकतो. तर हे एक वरदान आहे रिव्हर्स इंजिनिअरिंग त्याच्यासाठी, मेडिकल फील्डसाठी. तर त्याच्यावरती मी सेमिनार करतोय. त्याच्या एक म्हणजे तेच डोक्यात होतं, पण मी ते एक 8-10 स्लाइड्स त्याचं तयार केलेले आहेत. अजून एक 15 स्लाइड तर होतील साधारणतः, 10 तरी होतील. म्हणजे ते झाले की आपण एकदा ऑनलाईन मी तुम्हाला प्रेझेंट करतो, काहीच प्रॉब्लेम नाही. बघा कसं वाटतंय. चालेल. आणि मग फक्त त्याचा मला काय प्रोजेक्ट म्हणायचं सतीश सर, याच्यात हा. रिपोर्ट रायटिंग पण तुमचं येऊ दे. हो म्हणजे हो, जसं तुम्ही रिपोर्ट. स्लाइड्स करणार आहात हो. त्या पद्धतीने सिस्टमॅटिक फ्लो मध्ये रिपोर्ट रायटिंग असू दे. रिपोर्ट रायटिंग आपलं 15 ते 16 पेजचं आहे सॉफ्ट कॉपी. हा हा हा. ते तुमचं तेवढं सिस्टमॅटिक असेल तर स्लाइडला काही विषय येणार नाही, कारण तुम्ही जे टॉपिकच असा घेतलाय तो इमर्जिंग आणि त्याचं चॅलेंजिंग आहे. हो हो, त्याच्यात आहे, नक्कीच आहे, येस, चांगलंय नक्कीच. चांगलंय, ग्रेट. अ, चाल, मला नक्की. ड्राफ्ट पाठवून द्या बघा 2-4 दिवसात तुम्हाला कसं वेळ जमतोय. हो हो सर, करतो आता. ते इंटरव्ह्यूज पण माझ्याकडे घेतोय मी आता. हा, मी 3 काल रिक्रुटमेंट सबमिट आहेत. केले मेसेज. मला होय येतील का? नंबर, तुम्हाला कॉल येतील बघा 2-4 तर मिनिमम. बर बर बर, चालेल ना. आणि प्रत्यक्ष आणि हितेशला मला आता विशेष निघालाय, तर एक सर सांगा सर. एका मिनिटात सांगायचंय सांगा. की मी जवळजवळ आतापर्यंत अबाउट 20 इंटरव्ह्यूज घेतले. आणि हितेश, येस सर. हा, तर एक आपल्याकडे 3 रिक्वायरमेंट होत्या कॅम्प डोमेनसाठी. 2 वर्ष 2 इयर्स प्लस कॅम्प मधला एक्सपिरियन्स, कॅम्प प्रोग्रामिंगचा, त्यासाठी. तर त्याच्यामध्ये 20 इंटरव्ह्यूज घेतले. तर आणि 20 इंटरव्ह्यूज मध्ये अगदी 85% किंवा अबोव 8 CGPA असणाऱ्यांचं सुद्धा इंग्लिशचं एवढं म्हणजे इंग्लिश खूप पूर्ण वाट होती, म्हणजे वाट लागलेली पूर्ण. आणि आपणाला कसं ज्यावेळेला MNC लेवलला आपण थिंकिंग करतो, मला एखाद्या MNCत काम करायचंय, मल्टीनॅशनल कंपनीत काम करायचंय, तर इंग्लिश आपलं एक्सेल करणं खूप इम्पॉर्टंट थिंग आहे. तर आपल्याला नॉलेज असतं, सगळं एक्सपिरियन्स असतो, पण ते प्रेझेंट करता आलं पाहिजे. किंवा आता युरोपचा एखादा कस्टमर आहे, यूएसचा एखादा कस्टमर आहे, तो काय म्हणतोय, त्याचे काय डिफिकल्टी आहे, त्याचे काय इश्यूज आहेत, ते पकडता आले पाहिजे त्याच्या इंग्लिशमधून, आणि त्याला ते रिस्पॉन्ड करता आलं पाहिजे इंग्लिशमधून. सर, तुमचं कॅम्प मध्ये टूल कुठलं, म्हणजे काय असं काही नाही ना? कोणतंही मास्टर कॅम, कोणतंही सॉफ्टवेअर चालेल. मास्टर कॅम, UGNX, क्रिओ कॅम, डेल कॅम, ओके, व्हॉट चालेल. एव्हर असं. तर मग तेच मी हितेशला सांगितलं की बाबा मला इकडं म्हणजे महाराष्ट्रीयन घ्यायचे होते 3 जण, पण इंग्लिश कुणाचंच हे नव्हतं. अगदी CGPA 8च्या वरती असून सुद्धा, BE झालेली मुलं, त्यांना पण इंग्लिश म्हणजे खूप लो कॉन्फिडंट होते इंग्लिश स्पीकिंग साठी.
तर ते थोडंसं इम्प्रूव्ह करून घ्यायला पाहिजे असं मी सांगितलं हितेशला आणि प्रतीक्षाला आता. सर येस सर, वी कॅन मूव्ह ऑन. पॉझिटिव्ह होईल, पुण्यातलीच आहे एमएनसी. हॅलो. हा सर, झालं, वी कॅन मूव्ह ओके. ऑन. मी आता आणि दोघांना फोन केले तुमच्या रिलेटेडच, मला आठवली बर लोक, बर 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 ते पण होऊन जाईल. कारण तुम्ही बर बर. म्हणताय तसं ते कॅम्प मला आणि होतकरू पाहिजे, तुम्हाला पण ते बरं पडेल. हो होत पाहिजे, आणि आपलं इंटरनॅशनल कस्टमर्स हँडल करावं लागतात. इंग्लिश फ्लुएंट पाहिजे, चांगलं पाहिजे. बरोबर. हा. तर काय जणाला पॅशनेट एक सापडलं बरं का सर, आपलं ह्याचा पंढरपूरचा आहे बर एक राहुल बनसोडे. त्याचं पॅशन होती बाबा इंग्लिश चांगलं करून घ्यायचं. बर बी मेकॅनिकलच आहे, कॅम्प मध्ये करतोय, आणि इंग्लिश सुपर्ब आहे, म्हणजे खूप चांगलं. तो एक अरे वा. आहे, सिलेक्ट केलाय त्याला एक. पण चांगली गोष्ट. असं असं थोडस हे पाहिजे, कारण आपलं मराठी माणसाचं इंग्लिशच मागं पडतं. नाही नाही, बरोबर. त्यामुळे त्यासाठी त्याचा अर्थच वेगळा होतो, याला नॉलेज नाही असं होतं. हा ना, नॉलेज असतं पण ते एक्सप्रेस करता येत नाही, ते करता आलं पाहिजे असं. तर तेच मी सांगितलं प्रतीक्षा आणि हितेशना, की बाबा ती बाजू पाठीमागे ठेवू नका इंग्लिशची, बरोबर. आणि चांगली यू आर करून. राईट नाऊ लर्निंग फेज, परत ते शिकायला मिळेल माहित नाही, आता वेळ पण आहे, तुम्ही एमई करता करता. हो, कारण हे दोघं पण रेग्युलर करतायत, तर हो, त्यांना ते वेळ आहे त्यांच्याकडे, तर ते वेळ देऊ शकतात त्या गोष्टीसाठी, म्हणून एक सांगितलं मी. करेक्ट. बेस्ट बेस्ट. चांगलंय, सांगत चला. आता तुम्हाला येतीलच कॉल आजच्या दिवसात 2-4 जणांचे, मी काल पाठवले त्या ओके. ग्रुपवर, पण दोघा तिघांचे फोन पण झाले माझे. हा, चालेल. डिझायनरचं अनालिसिसचं करेक्ट क्रायटेरिया आहे का तुमच्याकडे? अनालिसिसचं नाही सर, आपण कॅम्प डोमेन मध्ये आहे ज्यादा. मॉडेलिंग. हा, कॅम्प पार्ट जनरली. आता क्रिओचं कॅम्प जे आहे ते आपलं आहे. ओके. मास्टर कॅम्पचं 5 ॲक्सिस आपलंच आहे. सॉलिड कॅम्प आपण काय करतो, फंक्शनॅलिटी इंटिग्रेट करून देतो त्यांच्या इंटरफेस मध्ये. जसं की टाटा मोटर्स कार इन हाऊस बनत नाही, कंपोनंट्स वेंडरायझेशन करून ते इन हाऊस कलेक्ट करून मग ते असेंबल करतात आणि कार लॉन्च करतात. तसंच आपण सॉफ्टवेअर मध्ये कंपोनंट सेलिंग मध्ये आहे माझी कंपनी. म्हणजे कॅम्प पार्ट मध्ये. म्हणजे आता क्रिओचं कॅम्प हे वीक होतं स्वतःच, त्यांनी कॅड वरती खूप फोकस केलेला. त्यांची कॅम्प पार्ट त्यांचा पाठीमागे राहिला, म्हणून त्यांनी काय केलं, आपल्याकडून आपलं कॅम्प घेतलं. मग आपण त्यांना इंटिग्रेट करून दिलं, म्हणजे इंटरफेस क्रिओचं स्क्रीन दिसणार, त्याच्यामध्ये क्रिओचेच आयकॉन दिसणार, आणि ते क्लिक केले की ते बॅक ऑफ द स्टेज आपला डेव्हलपमेंटचा कोड रन होणार, आणि तो टूलपाथ जनरेशन जे आहे तो टूलपाथ तिकडे डिस्प्ले होणार अरे वा. त्यांच्या स्क्रीनवरती. असं सतीश आहे, सर, म्हणजे या गोष्टी इंटिग्रेशन. फार नवीन आहेत बरं का, आमच्या यूजीच्या पोरांना काही माहित नाहीये काय. होय. तर तुमचं मला का नाही काय करायला लागेल, मी तुम्हाला सांगतो, सेशन एखादं ठेवू आपण. चालेल ना सर, चालेल. कसं आहे, मुलांना माहिती कळाली पाहिजे, शिक्षण त्यांचं काय चाललंय. आता 2 वर्ष तर पोरं 3rd इयर मधनं डायरेक्ट बीई झालेत. तुम्हाला खरं सांगतो, काय माहित नाही त्याच्यातलं त्याला. हा इव्हन ना, हा ना. आपण आपल्या एंडला बीई ला असताना प्रोजेक्ट करायचो, आठवत असेल आपल्याला. हो. प्रोजेक्ट पण केले नाहीत मुलांनी. इतपत वर्स्ट अरे बापरे. कंडिशन आहे. राईट नाव दे आर प्रेइंग की बाबा अजून 1 वर्ष हो. म्हणजे आता 3rd इयरची पोर प्रे करतात, अरे अजून 1 वर्ष कोरोना पॅन्डेमिक येऊ दे, बीई होते. ह्याचा काही उपयोग नाही, या लेवलची पोरं तयार व्हायला लागलेत. नाही सर, त्यांनी उलट आम्हाला कसं शिकता येईल जास्त गोष्टी, ते हे करायला पाहिजे. बरोबर. मॅन आता त्या पुढं स्टँड होणार नाही ती आफ्टर बीई. जर बघितला रेशो तुम्ही मागच्या वर्षी पासआउट आणि आत्ताची, अजून घरीच आहेत पोर. नाही ना, ते नॉलेज गेन महत्वाचं आहे सर, नॉलेज गेन वर अहो, फोकस आता करायला परवाचा पाहिजे. एक किस्सा सांगतो मी तुम्हाला. डीएमए, डिझाइन ऑफ मशीन एलिमेंट मी शिकवतो. हा तर त्याच्यात ओरल घ्यायची ठरलं आमचं. ठीक आहे म्हणलं, ओरल ऑनलाईन गुगल मीटवर घेतली. हा ओरल मी सिंपल प्रश्न विचारला, कारण त्याला काय बाकीचं गिअरबॉक्स, अरेंजमेंट, किबे बिबे काय लक्षात येईना. म्हटलं चॅप्टर हा सांग 1 ते 6 युनिट.
तर त्यानं पहिला चॅप्टर आमचा स्पर गिअर आहे. त्यानं सांगितलं स्प्रू गिअर. मी हँग झालो. पोरं एवढी कॅज्युअल झाले. ते काय कसं करायचं अवघड आहे सगळं. हा ना नाही ते व्यवस्थित करायला पाहिजे पोरांनी, कारण नॉलेज गेन खूप महत्वाचं आहे सर. आणि आता वेळ आहे ना, असं पण नाही की बाबा तुम्हाला कुठं पॅक केलंय, वेळ आहे. हो सर. आता मी सकाळी लवकर उठून माझं संध्याकाळी 10:30 पर्यंत काम चालू असतं काय सांगताय कंपनीचं सगळं. हो. एवढा वेळ? मग म्हणजे हे आता क्लासेस आपले करायचे, एक्सरसाइज रुटीन रोजचा, ते सगळं घरचं वगैरे बघायचं, सगळ्या गोष्टी मॅनेज करून खूप टफ जातं खरं टाइम मॅनेज. पण शेवटी नॉलेज गेन नाही झालं तर सर आपण काय फायदा नाही ना त्याचा. नाही, टिकणार नाही आपण मार्केटमध्ये. हो, म्हणजे आता त्यासाठी म्हणजे नॉलेज गेन महत्वाचं आहे. एवढं तुम्ही पण वेळ देताय, परत आपण एवढी फीस भरतो, तर ते त्यासाठी यूज केलाच पाहिजे कसल्याही परिस्थितीत. हा ना. बरोबर. बरोबर. चालतंय. ओके. सो व्हॅल्यू इंजिनिअरिंग आपण बघितलं, मला वाटतं समजलं असेल. बाकीच्या पुढच्या ज्या स्लाइड्स आहेत, जवळजवळ 110 स्लाइड्स बनवल्यात मी, त्या रिलेटेड टू व्हॅल्यू इंजिनिअरिंगच आहे. आणि सेम थिंग्स इन अनदर वर्ड्स ॲज लाईक प्रिव्हियस, फक्त मिस होऊ नये काय म्हणून या गोष्टी मी दिलेल्या आहेत. जसं की दीज आर द प्रिन्सिपल्स. we'll have to follow the systematic method while defining the value. We'll have to use the multifunctional team because of the defining the structure or creativity, and we'll have to focus the simplification. So it should not be more complicated. These are the basic things related to the value. So you can write down this point 1, 2, 3. Method, team, and simplified product. So after that, the focus should be, so this is just an indication. What should be the focus? Focus should be the new things which we are going to give in a reliable cost. So here is the case study. So actually they have mentioned one product. So you can read this related to the plan. They are following the steps which are similar as like WH question, as I told you. Then plan for product selection. We'll have to maintain the steps, define the plan. Directly end product कडे आपण जाऊ नाही शकत. So these are the things, the selection of the material, the raw things, what will be the process, what are the machines required to develop that particular product, that we need to take it as an input. And then this will be the functional analysis. We'll have to define the function and various changes we'll have to prepare as per their function, and we'll have to find the multi ideas from that particular things. So this will be the design. So design, it is not like that we have defined the things and designed the things that are final. No, the brainstorming session will be there. So lot many changes we'll have to make. The changes, kind of the material, kind of the structure, kind of the availability. According to that, we'll have to make the change and then design the things. Evaluation phase, we'll have to consider the function, cost, quality, requirement, the maintainability. So these are the things we need to follow. Then the comparing the criteria with respect to previous things and whether we are stand in front of that previous structure or not, that we'll have to define and then go for the development likewise. So here also same case, the cost analysis, of course, that depends on effort taken while producing the product. So that will be the cost analysis structure we need to define. And then of course the result, so results we can check by the follow-up, or we can check by the feedback of the customer. So that should be the result, or that should be the outcome of your developed product. So of course the conclusion, they have mentioned the 3 goals for the value analysis. First is identify the additional parts that aren't attractive to the customer, we can neglect it. Second thing, the add attractive function for the customer. And third thing, the saving because of the elimination of the redundant functions, unnecessary function, unwanted functions will have to avoid, and through which whatever the things are there, that comes under value analysis. So various advantages I have quoted over here. The advantage, of course, it leads to improvement of the product design,
and it will get the most reliable product to the customer. Second thing, the quality should maintain by the engineer or developer for the defining the product. All round efficiency, it means all the parameters are somewhat efficient. It is not like that the efficiency, all the parameter parts efficiency is 100%, not like that. So round efficiency should be more. Then second will be the cost saving provide a measure for judging the managerial effectiveness. Whatever the cost we have defined that are important, rather that are the correct cost for that particular product as per the new ideas, that will have to basic advantage. And of course area of requiring attention improvement, that will get from the feedback and at the time of the development process. So these are the basic advantage of the value analysis. You can write this 3 to 4 points. Advantage, आणि ऑफकोर्स कुठल्याही गोष्टीची व्हॅल्यू केल्याशिवाय ती घेतली पण जात नाही. तुम्ही बघा फ्री ऑफ कॉस्टचे मटेरियल किती जातात आणि किती येतात, तर त्यांना क्वालिटी मॅटर नसते. सो इन केस ऑफ द व्हॅल्यू वी हॅव टू डिफाईन द थिंग्स. आणि ऑफकोर्स दिस व्हॅल्यू इज कोरिलेट विथ मायक्रो अँड मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. याच्यावर आपली वर्दळ पुढची जी काय आहे इकॉनॉमिकली ग्रोथ, GDP, ज्या गोष्टी आहेत दॅट डिपेंड्स. मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर असेल, बिझनेस सेक्टर असेल, so these things are perform major role in our GDP, our country GDP. So that's why it is important. Okay, have you written this? झालं सर. Okay. Now some procedural steps I have mentioned. So see, these are the common steps which we have already discussed. I'll just scroll the slides. Now implementation, there are the primary and secondary factor for defining the function. As I told you, multi-concept should be there. Then evaluation and then development. This is actually the defining the value analysis. These are the steps we have seen already. 8 steps we have seen. Here they have mentioned 7. As I told you, steps या काही नंबर मध्ये काउंट नसतात. मेजर किंवा मायनर पॅरामीटर घेऊन आपण स्टेप्स कमी जास्त करू शकतो, पण मोर ओव्हर प्रोसिजर ही सेम राहते. Now this will be the approach they have mentioned, the function and material point of view. So WH question will have to ask, and then the answer will get and work accordingly as per the answer. So these are the engineering approach actually. The input output analysis, previous structure component develop, previous procedure and currently procedure develop or new product procedure, that we need to compare, and that analysis of course it can show the developed product is far better as compared to previous. And these are the phases I have explained, we have seen already, but I got this PPT, so I thought this is useful also in case of the block diagram, because concept related to block diagram can directly go to our brain, so ते विसरत नसतात. These are the steps, moreover सेमच आहेत सगळ्या स्टेप्स, त्याचं क्लॅरिफिकेशन दिलंय. परत this will be the related to the steps in case of the value engineering. Now the second point is related to the job plan, and we have seen the job plan in case of the various ways. आपण पहिल्यांदाच लिहून घेतला. जॉब प्लॅन म्हणजे काय, तो पर्टिक्युलर प्रोडक्ट त्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यू अनालिसिसची कंपेअर करण्यासाठी केलेल्या स्टेप्स म्हणजे जॉब प्लॅन्स. So various jobs plans are there. So we'll discuss the job plans in next session, and after that we'll have to start with the unit number 4. So this is totally theoretical based, so I think there is no that much difficulty to understand these kind of the concept. Correct. So that's why जास्त काही लिहून देण्याची गरज माझ्या एंडला मला वाटत नाहीये. तुम्हाला स्लाइड्स या मी शेअर करत असतो वेळोवेळी, so not that much difficult.
So you can focus on the rest subject which are important, आणि फर्स्ट स्ट्रोक मध्येच आपल्याला त्या सगळ्या क्लिअर करून पुढे जायचं आहे, म्हणजे परत सेकंड इयरला आपल्याला फक्त आणि फक्त प्रोजेक्ट करता येईल फुल फ्रूट. सेकंड इयरला परत तुमचे लेक्चर्स आणि हे असं काही त्या लेवलला नसतं, त्यामुळे जेवढं शक्य तेवढं तुम्ही कव्हर अप करू शकता. चालेल. काही डाऊट आहेत आजच्या सेशन मध्ये? नाही सर, क्लिअर आहे. आणि सगळे चॅप्टर्स आहेत का सर एक्झामला? सगळे चॅप्टर आता त्यांचे इन्स्ट्रक्शन असे तर आहेत की 6 युनिट शिकवा. ओके. त्याच्या पलीकडे त्यांनी इंडिकेशन काही दिले नाहीत बरं का अजून. म्हणजे 6 युनिट आता बऱ्याच कॉलेजमध्ये मी आता एमई कोऑर्डिनेटरचा जो आमचा ग्रुप आहे त्याच्यावर पण विचारलं तर ते म्हणतात 3च युनिट वर टेस्ट होणार आहे, SPPU तेच घेणार. पण काल जसं इन्स्ट्रक्शन आलेत 6 युनिट, आपण 6 युनिटची तयारी करू. लेट देम डिसाइड ती काय करायचं ते. म्हणजे अजून काही क्लिअरिटी नाही. चालेल सर. कधी सर, कारण कसं झालंय युजीचं आता बीच्या पोरांचे ओरल विरल चालू आहेत, त्यांना युजीचं पण कळलं. म्हणजे ऍक्च्युली फॅक्ट सांगायचं झालं तर युनिव्हर्सिटी जरा कन्फ्युजिंग माइंडमध्ये आहे. त्यांना त्यांचं टार्गेट होतं की 15 जून पासून नेक्स्ट इयर चालू करायचंय. तर 15 जून पासून चालू करायला हे मागची बॅच काही त्यांना टेक ओव्हर झाली नाही किंवा संपलं नाही त्याचं काम, तर ते अजून काम चालू आहे. तर ते आता नोटीस काढले, त्याच्यात डिफरन्सेस दिसतात, वर्क तसं होत नाही, काहीतरी वेगळंच सांगतात, एमई साठी वेगळं इन्स्ट्रक्शन. तर त्यामुळे त्या परिस्थितीत त्यांनी काही निर्णय घेतला नाही. जसा काही घेतील तसं मी तुम्हाला कन्वे करेन. ठीक आहे? राईट सर. चालेल सर. ओके, विल स्टॉप हिअर. यू कॅन टेक केअर अँड विल मीट इन नेक्स्ट सेशन. चालेल, थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्यू सर. येस.